Good evening, all of you. Today, Cauchy, Euler's and Legend's differential equations, higher order linear, non-homogeneous and homogeneous differential equations గురించి డిస్కషన్ చేస్తున్నాం. ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ లో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. దిస్ క్వశ్చన్ అనేటువంటిది ఓయూసెట్ 2018 ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగారండి. ఓయూసెట్ 2018. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పీజీ ఎంట్రన్స్ అండి. పీజీ ఎంట్రన్స్ ని అప్పుడు ఓయూసెట్ అంటున్నారు, ఇప్పుడు సిపిగెట్ అంటున్నారు. అంతకు మించి వేరేది ఏం లేదు. ఏమన్నాడు? ద జనరల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ విజిబుల్ అండి. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? యా, Yes, sir. ఓకే. ద జనరల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ వై డబల్ డాష్ మైనస్ 5x ఇంటూ వై డాష్ ప్లస్ 13y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30x స్క్వేర్ అవుతే వాట్ ఈస్ ద జనరల్ సొల్యూషన్? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్? ఆప్షన్ ఏ, బి, సి, డి అని ఇచ్చారు సార్. క్వశ్చన్ వెరీ క్లియర్ గా ఇలా ఇచ్చారు. ఏమని? x square into y double dash minus 5x into y dash plus 13y is equal to 30x square. 30x square. ఆప్షన్స్ ని అబ్జర్వేషన్ చేస్తే x క్యూబ్ ఇంటూ ఉంది, x స్క్వేర్ ఇంటుంది. ఒక దాంట్లో పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ 6x స్క్వేర్, ఒక దాంట్లో x స్క్వేర్. అంటే పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 2 ఆప్షన్స్ ఎలిమినేషన్, వైసీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 2 ఆప్షన్స్ ఎలిమినేషన్. లాజికల్ గా ఇచ్చాడు, అంటే వైపీ వైసీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ డి స్క్వేర్. సో సింపుల్ గా దీన్ని ఏమని రాయొచ్చండి? ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ డి స్క్వేర్ మైనస్ 5x ఇంటూ డిఎక్స్, 5x ఇంటూ డి ప్లస్ 13 ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30x స్క్వేర్. ఇది కాచి యూలర్స్ ఫామ్ లో ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డిగ్రీ 2, ఎక్స్ స్క్వేర్ డి స్క్వేర్ సేమ్ ఉన్నాయి, ఎక్స్ పవర్ 1 డి పవర్ 1 సేమ్ ఉన్నాయి, సరిపోయింది. కాబట్టి ఇది కాచి యూలర్స్. ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమనుకోవాలండి? ఈ పవర్ జెడ్ అనుకోవాలి. ఈ పవర్ జెడ్ అనుకుంటే లాగ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది మనకు? జెడ్ అవుతుంది. we know that x into d value is the theta, x square into d square value is the theta into theta minus 1. It is finally theta square minus theta. It is the star అనుకోండి. From the star equation నుంచి, from star నుంచి మనం ఏమని రాసుకోవచ్చండి? theta square minus theta minus 5 theta plus 13 into y is equal 30 into e power z whole square. E power z whole square. It is nothing but theta square minus 6 theta plus 13 into y is equal to 30 into e power 2z. E power 2z. We know that. Very good. ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే చూడండి, ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ ఈస్ m square minus 6m plus 13 is equal to 0. సో మనం ఎక్కడైనా చేయగలుగుతామంటే లేదండి, ఎందుకంటే కాంప్లెక్స్ రూట్స్ వస్తాయి మనకి. ఇక్కడ m is equal to minus b plus r minus under root of b square minus 4ac by 2a. So 4 into 13 is the 52. So ఇక్కడ finally 6 plus r minus 36 6 42 ఒక 10 16 అవుతుంది మనకు 16. సో రిమెంబర్ 16 మిగులుతుంది I under root 16 by 21. 21 mean 2 into 1 అండి, సారీ 2 into 1. It is the 2 into 1 2. So it is a 6 plus r minus I4 by 2. 2 1 ja 2 2 ja 3 plus r minus 2i. So it is nothing but alpha plus r minus I beta రూపంలో ఉంది కాబట్టి it is the yc is equal e power 3z into c1 cos 2z plus c2 sin 2z. It is the yc. So e power 3z ఏమని రాయొచ్చండి? e power z whole power 3. c1 into cos 3z 2z plus c2 into sin 2z. So it is nothing but x cube అని వస్తుంది. మనకి x cube అనేటువంటి ఆప్షన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? 1 లో ఉంది, 2 లో ఉంది. అందులో 2z అన్నాడు, అంటే 2 into log x. సో c1 into cos of 2 into log x plus c2 into sin of 2 into log x. So it is the yc. Finally yc is the x cube into 2 into log x. ఎక్కడ ఉందండి? ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే ఆప్షన్. సో x క్యూబ్ లో చూడండి
ఇక్కడ ఎక్స్ క్యూబ్ లేదు, రాంగ్ ఆప్షన్. YC లోపల ఇక్కడ లేదు, ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. బట్ కానీ ఇక్కడ చూడండి, ఎక్స్ క్యూబ్ ఇంటూ ఇదే కదండి ఆప్షన్, రైట్ ఆన్సర్. సో ఫైనల్లీ రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి? ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ అండి? ఏ రాంగ్ ఆప్షన్. సో పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే దెర్ ఈజ్ నో యూజ్ అండి. ఎందుకంటే x² 6x², x² 6x², ఏదో ఒకటి వస్తుంది అంటే రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. కానీ YCలు డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. గమనిస్తే మనకి ఏముందండి, YCలు అన్ని కూడా డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి. జస్ట్ YC ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే కాంప్లిమెంటరీ సొల్యూషన్ అని అడగచ్చు సార్, కానీ అడగకుండా అలా అడిగాడు. చూద్దాం, ఒకవేళ YP కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఈ క్వశ్చన్కి ఏమవుతుందో చూద్దాం సార్. YP ఇస్ ద 1 by it is nothing but θ² minus 6θ plus 13. అవసరం లేదు, బట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. 30 into e⁻²z. put θ is equal to 2. put θ is equal to 2 రాస్తే it is 4 minus 12 plus 13, 30 e⁻²z. it is nothing but 16 minus 12 is the 4. it is 30 by, it is nothing but 15 minus 12 is the 3. it is e⁻²z. it is nothing but 3 1 ja. it is very clearly, it is 5 kadandi, 5. very good, 5. 6 into e⁻²z. it is nothing but 6 into e⁻z whole square. it is nothing but 6 into x², because e⁻z is x. we know that very well. So kabatti mana emani rayachandi, finally we got 6x². so finally option D is the right answer. is it clear? OECET 2000 CPGET 2019 examination lo adigarandi this question. This question is came from CPGET 2019 and CPGET 2019 PG entrance examination Telangana OU entrance examination lo the general solution of an answer. Very clearly question is x² d² minus 5x into d plus 9 into y is equal to 0. put x is equal to e⁻z, because x² d² same powers ఉన్నాయి, x d same. okay, so e⁻z log x is equal to z అవుతుంది సార్. so x into d value is the theta, x² into d² value is the theta into theta minus 1. it is finally θ² minus theta, where theta is the d by dz and d is nothing but d by dx. so anyway, from the equation number star, from star we get θ² minus theta minus 5θ plus 9 into y is equal to 0. so finally θ² minus 6θ plus 9 into y is equal to 0. auxiliary equation ఏమవుతుంది సార్ ఇక్కడ నుంచి? it is the m² minus 6m plus 9 is equal to 0. it is nothing but m minus 3 whole square is equal to 0. m is equal to 3, 3. ఈక్వల్ రూట్స్ వచ్చినాయి సార్, అందులో ఈక్వల్ రూట్స్ వచ్చినాయి. ఈక్వల్ రూట్స్ వస్తే YC is equal to ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ z కాబట్టి c1 plus c2z into e to the power of 3z. it is nothing but c1 plus c2z into e⁻z whole cube. e⁻z since x is equal to e⁻z, so log x is equal to z. we know that very well. so apply here there, c1 plus c2 into log x into x cube. it is nothing but YC is equal to y, because q of x RHS value in the question 0 kabatti YP is the 0. so ekkada undi sir option, ekkada undi sir idi c1 plus c2 log x into x cube. చూడండి సార్, log x ln x అంటే log x సార్. సో ఎక్కడ ఉంది సార్? ఆప్షన్ బి లో ఉంది. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ సార్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ సార్? సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సార్. నెక్స్ట్ గురుకులం జేఎల్ సార్. గురుకులం జేఎల్ టిఎస్ గురుకుల్ జూనియర్ లెక్చరర్ 2019 ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ సార్. వెరీ సింపుల్. ద జనరల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద
గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అన్నాడు. ఏమి ఇచ్చాడు సార్ క్వశ్చన్ వెరీ క్లియర్ గా, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ డి స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ డి ప్లస్ వై ప్లస్ 1 ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని ఇచ్చారు సార్. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. పుట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ జెడ్, సేమ్ పవర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. సో లాగ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ సార్, వి నో దట్. సో ఎక్స్ ఇంటూ డి వాల్యూ ఈజ్ ద theta, x square into d square value is the theta into theta minus 1. Finally, it is theta square minus theta. So it is the star, sir. From the star, so theta square minus theta plus 1 into y is equal to 0. Finally, it is theta square minus 2 theta plus 1 into y is equal to 0. Auxiliary equation ఏమవుతుంది సార్ here there? Auxiliary equation. What is the auxiliary equation? Auxiliary equation is m square minus 2m plus 1 is equal to 0. So m minus 1 whole square equal to 0. So m is equal to 1 comma 1. Equal roots, sir. We know that m1 is equal to m2. Both are the real number. Then yc is equal to c1 plus c2z, independent variable z, sir. E to the power of common root m1z. We know that this formula. So yc is equal c1 plus c2z into e to the power of z. We know that y is equal to yc. Y is equal to yc. Q of x equal to 0 kabatti. So here there c1 plus c2. X is nothing but z is nothing but log x into e power z is nothing but x. This is the final answer. So అక్కడ c1 c2 బదులు a b లు ఉంటాయి సార్, అంతే సార్. సో లోపలికి మల్టిప్లై చేయండి సార్ ఇక్కడ. సో y is equal a into x plus b into x into log x. c1 is equal to a, c2 is equal to b. Any arbitrary constants got. సో లోపలికి మల్టిప్లై చేస్తే ఇది వస్తుంది. మనకి ఎక్కడ ఉంది సార్ ఈ ఆప్షన్ బి లోనే ఉందా? ax ప్లస్ bx ఇంటూ log x. ఎక్కడ ఉంది సార్? ఆప్షన్ 2 లో ఉంది. సో ఫైనల్లీ రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి సార్? ఆప్షన్ 2 ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇట్ ఈస్ ద గురుకులం జూనియర్ లెక్చరర్ 2019 ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగారు సార్ దిస్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సార్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ CPGET 2020 ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ సార్. ఇట్ ఈస్ PG ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ 2020 ఎగ్జామినేషన్ లో అడుగుతున్నారు సార్. ఏమని అంటున్నారు సార్ ఇక్కడ క్వశ్చన్? వెరీ క్లియర్లీ ఆస్క్ దట్ క్వశ్చన్ వెరీ క్లియర్లీ సార్. సో హియర్ x square d square minus xd minus 3 into y is equal to 0. We know that put x is equal to e power z, sir. So log x is equal to z. We know that. So x into d value is the theta. We know that x square into d square value theta into theta minus 1. Finally, it is theta square minus theta. It is the star, sir. From equation star, we can write the theta square minus theta minus 3 into y is equal to 0. Finally, it is theta square minus 2 theta minus 3 into y is equal to 0. Auxiliary equation is m square minus 2m minus 3 is equal to 0. It is finally m square minus 2m plus 1 minus 4 equal to 0. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఏం రాయొచ్చు సార్? m minus 1 whole square is equal to 4 అని రాయొచ్చు. సో m is equal to ఏమని రాయొచ్చు సార్? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ m is equal to it is nothing but plus or minus అంటే 1 minute మీరు ఎలానైనా ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయొచ్చు సార్. m minus 1 is equal to plus or minus 2, sir. So m is equal to 1 plus or minus 2. It is nothing but m is equal to 1 plus 2 comma m is equal to 1 minus 2. It is nothing but 3. It is nothing but minus 1. So both are not equal, sir. m1 not equal to m2. Both are the real number. Then yc is nothing but c1 plus c1 into e to the power of m1z, because independent variable is the z. c2 into e to the power of m2z, because z లోకి కన్వర్ట్ చేసాం సార్. మర్చిపోవద్దు, మనం x అని రాస్తుంటాం.
అదే బిగ్ మిస్టేక్ చేస్తాం సార్ ఎగ్జామినేషన్ లో. అలా వచ్చే ఆప్షన్ కూడా ఇస్తాడు. సో ఎగ్జామినర్ చాలా తెలివిగా ఇస్తూ ఉంటాడు. ఇక చూడండి సార్, yc ఈజ్ ఈక్వల్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ c1 ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ z ప్లస్ c2 ఇంటూ ఈ పవర్ 3z. ఇట్స్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ c1 ఇంటూ ఈ పవర్ z హోల్ యూనివర్స్ ప్లస్ c2 ఇంటూ ఈ పవర్ z హోల్ క్యూబ్. we know that sir, x is equal to e power z, since we know that. So finally y is equal to yc is equal to c1 x inverse plus c2 into x cube, c2 into x cube. ఇది మనకు వచ్చింది సార్. ఫైనల్లీ రైట్ ఆన్సర్ is c1 into x inverse is nothing but c1 by x, c1 by x into c2 into x cube. ఎక్కడ ఉంది సార్? ఇక్కడ చూడండి సార్, ఆప్షన్ బి లో ఉందా మనకి ఇక్కడ? is it clear? c1 by x into plus c2 into x cube. So finally right answer is option B is the right answer. Is it clear sir? Next question sir, CPGET 2021 examination sir. So రెండు క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి సార్. ఇది 20, ఓకే రైట్ సార్. ఇది ఒక క్వశ్చన్ సార్, రిపీటెడ్ 21 లో రెండు వచ్చాయి సార్. CPGET 2021 క్వశ్చన్ సార్. దిస్ ఇస్ ద CPGET 2021 ఎగ్జామినేషన్ లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ సార్. క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్ ద వెరీ క్లియర్ సార్. క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్ ద వెరీ క్లియర్. ఇది డయాగ్రామ్ జరిగినట్లుంది సార్. ఎనీవే నో ప్రాబ్లం సార్. ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే చూడండి సార్, 1 minute సార్. One minute sir. Anyway, right, ఇక్కడ చూడండి సార్. రైట్, ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే, ఈ క్వశ్చన్ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే CPGET 2021 ఎగ్జామినేషన్ లో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ సార్. ఎలా ఇచ్చారు సార్ క్వశ్చన్? x square into d square plus x into d minus 4 into y is equal to x square సార్. సో ఆప్షన్స్ ని అబ్జర్వేషన్ చేయండి సార్. పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ గా ఉంది సార్. మనకు అబ్జర్వేషన్ చేయండి సార్, ఎవ్రీ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఈస్ ద వెరీ డిఫరెంట్. చూడండి సార్, సో మన ఎగ్జామినేషన్ లో ఆప్షన్స్ ను బట్టి YC చేయాలా YP చేయాలా, రెండు చేయాలా, అబ్జర్వేషన్ చేయండి సార్. చూడండి సార్, పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్స్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ సార్. కాబట్టి ఓన్లీ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది మనకు సో ఈ క్వశ్చన్ కి. కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి సార్, పుట్ x is equal to ఏంటి సార్ ఇక్కడ? e power z. సో log x is equal to ఏమవుతుంది సార్? ఇట్ ఈస్ ఫైనల్లీ z అవుతుంది. x into d value is the theta, x square into d square value is the theta into theta minus 1. Finally it is theta square minus theta. From the equation star నుంచి సార్, స్టార్ నుంచి theta square minus theta plus theta minus 4 into y is equal to e power z whole square. It is nothing but e power 2z. So finally we got, it is theta square minus 4 into y. So particular integral, what is the particular integral sir? yp is equal to 1 upon theta square minus 4 e power 2. ఇక చూడండి సార్, put theta is equal to 2 రాస్తే, ఎందుకంటే e power az is equal to e power 2z. a value is the 2. So put d is equal to 2 లాగా, put d is equal to a, అంటే theta is equal to a value sir. So previous methods. So 4 minus 4 0. సో కాబట్టి ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ z కాబట్టి 1z అవుట్ సైడ్ రాయండి సార్. 1 upon theta with respect to theta దృష్టి f of theta ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే 2 theta into e power 2z sir. e power 2z. We know that sir, theta is the differentiation with respect to z. 1 by theta is the integration. It is a finally 1 by 2 integration e power 2z dz. So e power 2z dz is nothing but, it is the z by 2. It is 1 by 2 into e power 2z sir. e power 2z. Finally it is the z by 4 into e power z whole square. Finally z is, we know that sir, x is equal to e power z, log x is equal to z sir. We know that since, so yp is equal, finally z is nothing but, z is e power z is nothing but x square by 4 into z is nothing but log x. So finally మన ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది సార్? yp is
x square by 4 into log x. ఎక్కడ ఉంది సార్ x square by 4 into log x? ఆప్షన్ సి లో ఉంది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ సార్? ఆప్షన్ సి లో ఉంది. సో వైసీస్ కూడా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి. సో మనం వైసీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినా సరిపోతుంది. వైసీస్ పరంగా మనకి ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది సార్? ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది సార్ ఇక్కడ? ఈజ్ m square minus 4 equal to 0. So m plus 2 into m minus 2 is equal to 0. So m is equal to minus 2 plus 2, different roots. Yc is equal to c1 e power minus 2z plus c2 into e power 2z. Finally, it is c1 into e power z whole power minus 2, c2 into e power z whole square. So finally, it is c1 into x power minus 2 plus c2 into x square. సో ఎక్కడ సరిపోతుంది సార్ ఈ ఆప్షన్? చూడండి సార్, ఎక్కడ సరిపోతుంది మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్? వెరీ క్లియర్లీ ఆప్షన్ సి లో ఉందా మనకు? c1 c2 ప్లేసెస్ ఎక్కడ ఉండొచ్చు సార్? c1 is equal to c2 రాయొచ్చు, c2 is equal to c1 రాయొచ్చు. ఎక్కడైనా ప్లేసెస్ ఎక్కడైనా రాయొచ్చు సార్. దెర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం. సో c ఇంటూ e to the x to the power of minus 2 ఒకటి, x పవర్ స్క్వేర్ ఒకటి, రెండు సొల్యూషన్స్ అవుతాయి. ఎస్, రెండు సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి వైసీ లోపల. సో దట్ ఈస్ ద ఫైనల్లీ రైట్ ఆన్సర్. రైట్ సార్. CPGET 2021 ఎగ్జామినేషన్ సార్ 2 క్వశ్చన్స్ అడిగారు సార్ అక్కడ. CPGET 2021 లోపల 2 క్వశ్చన్స్ అడిగారు. CPGET 2021 క్వశ్చన్ ఎగ్జామినేషన్ లో చూడండి సార్, వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ అన్నాడు సార్. ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే ఏమి ఇచ్చారు సార్ ఇక్కడ? క్వశ్చన్ x square into d square x square into y double dash minus x y double dash plus y is equal to 0. y1 is the one of the solution. What is the second solution? y2 solution అని కూడా అడగొచ్చు సార్ ఎగ్జామినేషన్. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ y into x into d dash plus 1 into y is equal to 0. Put x is equal to e power z sir. X is equal to e power z. It is nothing but log x is equal to z sir. So from equation number star, equation sir, x into d value is the theta, x square into d square value is the theta into theta minus 1. Finally, it is theta square minus theta. From equation number star, we got the theta square minus theta plus 1 into y is equal to 0. So it is nothing but theta square minus 2 theta plus 1 into y is equal to 0. What is the auxiliary equation sir here? What is the auxiliary equation? Auxiliary equation is, it is m square minus 2m, very good, plus 1 is equal to 0. So m minus 1 whole square equal to 0. So m is equal to 1 comma 1, equal to roots sir. So m1 is equal to m2, both are the equal and real numbers. yc is the c1 plus c2z sir, because theta loki convert chesam, z loki convert chesam. It is nothing but common root is the m1, e power m1z. So according to this formula, we can write the answer is yc is equal c1 plus c2z into e to the power of z. We know that sir, x is equal to e power z, y is equal to yc. So y is equal to yc is equal c1 e power z plus c2 into z into e power z. So finally, it is c1 into x plus c2 into x into log x, x into log x. ఇది ఎలా ఫామ్ లో ఉంటుంది సార్? ఇక్కడ మనకి ఫామ్ ఎలా ఉంది? c1 into y1 plus c2 into y2, yc లోపల. సో y1 y2 ఆర్ ద ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్ అని చెప్పాం సార్. సో మనకి ఫైనల్ ఆన్సర్ ఎలా రావాలి సార్? ఒకవేళ y2 సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే x into log x, సెకండ్ సొల్యూషన్ y2 ఏంటి అంటే x into log x అని చెప్పొచ్చు. x into log x ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి సార్? రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి సార్, ఆప్షన్ డి లో చూడండి, c1 into x plus c2 into x into log x. సో ఫైనల్ రైట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది సార్? ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇట్ ఈస్ ద CPGET 2021 ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ సార్. అనదర్ క్వశ్చన్ సార్, ఏపీ పీజీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ 2021 లో అడిగారు సార్ దిస్ క్వశ్చన్. ఏపీ PGCET 2021 ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగారు సార్. ఏమన్నారు సార్ క్వశ్చన్? వెరీ క్లియర్ గా, x square into d square minus x into d minus 3 into y is equal to 0. This differential equation యొక్క general solution. We know that sir. Put x is equal to e power z. X is equal to e power z. It is nothing but log x is equal to z. So log x is equal to z. X into d value is the theta.
x square into d square value is the theta into theta minus 1. Finally, it is theta square minus theta. It is equation number star. From the equation number star, we know that sir, theta is nothing but d by dz. D is nothing but d by dx. We know that very well. Right, sir. From star, equation number star, we can write the theta square minus 3 into y is equal to 0. So finally, it is nothing but theta square minus 2 theta minus 3 into y is equal to 0. What is the auxiliary equation, sir, here there? Auxiliary equation is m square minus 2m minus 3 is equal to 0. We know that, sir. 3 1 ja 3, factorization. M square minus 3m plus m minus 3 is equal to 0. M is the common. It is the m minus 3 plus 1 is common. M minus 3. Common factor is very clear, sir. Common factor is m minus 3. So m minus 3 is the common, sir. It is nothing but m minus 3 into m plus 1. So finally, roots are the distinct roots వచ్చినాయి అనుకోండి సార్. m is equal to -1, m is equal to 3 సార్. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి సార్. m1 not equal to m2. Both are the distinct roots, real roots వస్తే yc is the c1 into e to the power of m1z plus c2 into e to the power of m2z అని రాస్తాం సార్. కానీ ఇక్కడ ఏమని రాయొచ్చు సార్? ఇక్కడ c1 into x to the power of m1 plus c2 into x to the power of m2 మనం కన్వర్ట్ చేయొచ్చు కదా సార్ దాన్ని. సో e పవర్ z హోల్ పవర్ m1 అని రాయొచ్చు. దాన్ని e పవర్ z అంటే x, అట్లా x పవర్ m1, అలానే x పవర్ m2 అని రాయొచ్చు. అంటే ఫైనల్ గా ఈ రైట్ ఆన్సర్ ఏమని రాయొచ్చు సార్? yc is equal to y is equal c1 x పవర్ -1 plus c2 into x power 3. So finally a by x plus b into x cube, where a is equal to c1, b is equal to c2. So ఎక్కడ ఉంది సార్? a by x plus b into x cube. ఎక్కడ ఉంది సార్ ఆప్షన్? ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది సార్? ఎనీ ఆప్షన్ సార్ here there? No, sir. B by x. So this option is the correction, sir. This option is the correction. So ఏమని రావాలి మనకి ఇక్కడ? a by x plus b into x cube అని రావాలి సార్. కాబట్టి యాడ్ ద మార్క్ సార్. మార్క్ అనేటువంటిది యాడ్ చేస్తారు. Is it clear, sir? Is it clear, sir? So add the mark this question. Next question, sir. CPGET 2022 examination లో అడిగారు సార్. CPGET 2022 examination లో అడిగారు సార్ this question. సో ఇక్కడ జనరల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ x square into d square y by dx square minus x into dy by dx plus 2y is equal to 0. ఇక్కడ చూడండి సార్, ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ can be written as x square into d square minus x into d plus 2 into y is equal to 0, sir. So put x is equal to e power z. So logarithm, log apply the logarithm on both sides. So log x is equal to z. We know that x into d value is the theta, x square into d square value is the theta into theta minus 1. ఇవి ఎలా చేస్తున్నాను అనేటువంటిది ప్రీవియస్ క్లాస్ వినండి సార్. లెక్చర్ నెంబర్ ఇస్ ద 15 వినండి, మీకు అర్థం అయిపోతుంది. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ సార్? పార్ట్ 1 వింటే అర్థం అవుతుంది. ఇజ్ ఇట్ theta square minus theta ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ స్టార్, ఫ్రమ్ స్టార్ నుంచి మనం ఏమని రాయొచ్చు సార్? theta square minus theta plus 2 into y is equal to 0. సో ఫైనల్లీ ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ ఏమని రాయొచ్చు సార్? ఇక్కడ auxiliary equation is m square minus 2m plus 2 is equal to 0. It is nothing but m square minus 2m plus 1 is equal to 0. So it is m minus 1 whole square plus 1 is equal to 0. So m minus 1 whole square is equal to -1. m minus 1 is equal to plus or minus I. m is equal to 1 plus or minus I. We know that, sir. So m is equal to alpha plus or minus I beta. It is the complex root, sir. So yc is equal to e power alpha x అని రాస్తాం. ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ x ఉంటే ఇక్కడ ఏం చేసాం మనము? థీటా అంటే ఏంటి సార్? ఇక్కడ d by dz అంటే థీటాలోకి మార్చామంటే కన్వర్ట్ ఇంటూ ద ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ z. కాబట్టి ఆల్ఫా z.
into C1 into cos beta z, C1 into cos beta z plus C2 into, very good అండి, C2 into sin beta z. సో అలా రాయండి, ఇక్కడ q of x వాల్యూ 0 ఉంది కాబట్టి y is equal to yc. సో ఇది ఆల్ఫా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఐ బీటాతోనే కంపారిజన్ చేయండి. సో కంపారిజన్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 1, బీటా is equal to 1. We can write the y is equal to yc because here q of x value 0. So y is equal to yc, general solution. So it is finally, it is nothing but e power z into c1 cos z plus c2 sin z, sir. So it is finally e power z is nothing but x, c1 into cos log x plus c2 into sin z mean log x. It is finally y, sir. It is finally y. Right answer is x into c1 into log x cos log x plus c2 into sin log x. చూడండి సార్, ఎక్కడ ఉంది సార్, ఆప్షన్ 1 లో ఉందా చూడండి సార్, x into c1 into cos log x plus c2 into sin log x. So finally right answer is option A is the right answer. Is it clear, sir? Is it clear? This is the CPGET 2022. Another question, sir. CPGET 2022 examination లోనే అడిగారు సార్, ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగారు. CPGET 2022, CPGET 2022 examination లో అడిగారు సార్. చూడండి సార్, క్వశ్చన్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్, ఇక్కడ 1 plus x whole square into d square plus 1 plus x into d plus 1 into y is equal to 2 into sin of logarithm 1 plus x. Examination lo examiner asked the question complementary function. Complementary function is nothing but yc. Complementary function is nothing but yc అని అడుగుతున్నాడు సార్. So we know that put ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది ఏంటి సార్, 1 plus x is equal to e power z. It is nothing but logarithm of 1 plus x is nothing but z, sir. So finally x plus 1 into d value is the theta. 1x plus 1 whole square into d square value is the theta into theta minus 1. లోపల x కోఎఫిషియంట్ 1, 1 square is 1a, 1 square into theta minus 1 అని రాస్తాం. So theta square minus theta. It is equation number star, sir. From equation number star can be written as, it is the theta square minus theta plus 1 into y is equal to 2 sin z. So finally here that theta is the cancel. Auxiliary equation is m square plus 1 is equal to 0. M is equal to plus or minus I. Alpha plus or minus I beta to compare cheste alpha 0, beta value is the 1. So yc is equal c1 into cos beta z plus c2 into sin beta z. Beta value is the 1. c1 into cos z plus c2 into sin z. So it is c1 into cos of log x plus c2 into sin of log x, which is the required complementary function. Yc, sir. Complementary function yc. Where that is the c1 into log x అని రాస్తారా? మీరు z అంటే ఏమనుకున్నారు సార్? z అంటే ఏం తీసుకున్నారు మీరు? What is the z value? 1 plus x. వెరీ గుడ్. సో ఫ్లోయింగ్ లో రాంగ్ రాస్తాం, అది కూడా ఇస్తారు కింద ఆప్షన్, అది కూడా ఇస్తారు ఎగ్జామినేషన్ లో. చూడండి, అది కూడా ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. 4th ఆప్షన్ లో ప్లస్ అని పెట్టారనుకోండి, టక్కున ఆన్సర్ పెడతారు మీరు. సో కాబట్టి అలా ఎగ్జామినర్ కన్ఫ్యూజ్ చేసేటకంగా కూడా ఇస్తారు. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ 1 plus x plus c2 into sin of లాగరిథమ్ ఆఫ్ 1 plus x. ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయాలి సార్, దీస్ పాయింట్స్ ని మర్చిపోవద్దు సార్, ఇవి ఫోకస్ ఆఫ్ దీస్ పాయింట్స్. సో కాబట్టి ఫైనల్లీ రైట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది సార్, దిస్ ఈస్ ద yc. సో యువర్ రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్, which option is the right, sir? Option B is the right answer. Complementary function. For example, ఇదే క్వశ్చన్ కి పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ అడిగితే ఎలా చేస్తా చూడండి సార్. పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ అడిగితే yp is equal 1 by
theta square plus 1 into 2 sin z, sir. Put ఇక్కడ sir. Sin AZ is the comparison the sin Z. So A value is the 1. We know that put D square equal minus of A square. And put theta square is equal to minus of A square. It is nothing but minus of 1 square is nothing but minus 1. Denominator లో put theta square value minus 1 రాస్తే 0 అవుతుంది. కాబట్టి Z is the outside, 1Z is the outside. Theta denominator is the with respect to theta differentiation 2 theta into 2 sin Z. So 2 is the cancel, 1 by theta is the integration, Z into integration sin Z. Integration, it is minus Z into cos Z. Minus Z into cos Z. We know that, sir. Z is nothing but logarithm of, it is minus logarithm of 1 plus x into cos of logarithm of 1 plus x, which is required YP. Particular integral అని అడిగితే మీరు ఇలా చేయాలి. Is it clear, sir? It is clear. It is particular integral అడిగినటువంటి ఆన్సర్ APDL ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగారు సార్ ఒకసారి. So is it clear? Next question. Next question చూడండి సార్. It is the AP PG entrance examination 2022, sir. AP PGCET 2022 examination question, sir. What is the question? The general solution of the differential equation x cube into y triple dash minus 2x square into y double dash plus 4x into y dash minus 4y is equal to 0. Its differential equation can be written as, x cube into d cube minus 2x square into d square plus 4x into d minus 4 into y is equal to 0, sir. Is equal to 0. We know that put x is equal to e power z, sir. X is equal to e power z. So logarithm of x is equal to z. Logarithm x. X into d value is the theta. X square into d square value is the theta into theta minus 1. Finally, it is theta square minus theta. It is x cube into d cube value. Theta into theta minus 1 into theta minus 2. So finally, it is theta square minus theta into theta minus 2. So finally, theta cube minus 2 theta square minus theta square minus into minus plus 2 theta. So finally, it is nothing but theta cube minus 3 theta square plus 2 theta. So from equation number star can be written as, from equation number star, sir. From star can be written as theta cube minus 3 theta square plus 2 theta minus 2 into theta square minus theta plus 4 theta minus 4 into y is equal to 0. It can be written as theta cube minus 3 theta square plus 2 theta minus 2 theta square plus 2 theta plus 4 theta plus 4 into y is equal to 0. So finally, it can be written as theta cube. Sir. 1 minute, sir. 1 minute, sir. Theta cube minus 5 theta square plus 8 theta plus 4 into y is equal to 0. Y is equal to 0. ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయండి సార్. ఈ పవర్ ఎక్స్ అనేటువంటిది మనకు ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయండి సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అనేటువంటిది మనకి ఏమైంది సార్? ఇక్కడ ఎక్స్ అనేటువంటిది చూడండి సార్. ఇక్కడ ఎక్స్ అనేటువంటిది మనకు రూట్ వచ్చింది ఆప్షన్ 2 లో చూస్తే. సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఈక్వల్ రూట్స్ వచ్చినాయి మనకి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేద్దాం సార్. 2z e పవర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇలా మెన్షన్ చేశారు. చూద్దాం సార్ ఒకసారి అబ్జర్వేషన్ చేస్తే క్వశ్చన్ ని బై సింథటిక్ మెథడ్ వీ కెన్ యూటిలైజ్ సార్. Theta coefficient is the 1, theta square coefficient is the -5, theta coefficient is the 8, and constant is the 4. So finally, it is the 0, it is the -4, it is the 0, it is m is equal to what is the value? And the auxiliary equation ఏమవుతుంది సార్? m cube minus 5m square plus 8m plus 4 equal to 0 అవుతుంది auxiliary equation. So theta, for example, m is equal to 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి సార్. 1 1 -1 -4 into 1
ఇట్ ఈస్ ద ఇక్కడ మనకు రావట్లేదు సార్, -4 + 4 రావట్లేదు. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ m వాల్యూ ఇస్ ద -1 అని తీసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ -6 -1 అని తీసుకుంటే -6 అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ద +6 నాట్ సార్. 2 ఇట్ ఈస్ ద 2 అని తీసుకుంటే 2 1 జ 2, ఇట్ ఈస్ ద -3 2 2 జ 6 రావట్లేదు. ఎనీ మిస్టేక్స్ సార్ అయితే ఏదైనా మిస్టేక్ చేశానా నేను? అబ్జర్వేషన్ చేయండి సార్. ఎనీ మిస్టేక్ సార్? దెర్ ఈస్ నో మిస్టేక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ m is equal to 2 తీసుకుందాం సార్. 2 తీసుకుంటే 2 1 జా ఇట్ ఈస్ ద 1 1 2 జా 2, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ -3, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ -6, ఇట్ ఈస్ ద -6 is nothing but 2, 2 1 జా 2 2 జా 4 అవుతుంది సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ద -2, 2 1 జా -2, ఇట్ ఈస్ -7, ఇట్ ఈస్ +1 రావట్లేదు. -4. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా మనం ఎక్కడ చూసి తీసుకోవాలంటే సార్, గుర్తు Sir, పెట్టుకోండి. question -4. ఒక్క నిమిషం సార్, ఒక్క నిమిషం. మనం ఆప్షన్స్ ని అబ్జర్వేషన్ చేసి టీటా వాల్యూస్ ని తీసుకోవచ్చు సార్. చూడండి సార్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆప్షన్ 1 లో x is equal to e⁻z అన్నామంటే ఖచ్చితంగా మనకి ఏమైంది సార్, x is equal to e⁻z అంటే 1 is the రూట్ అయి ఉంటది ఇక్కడ. సో 1 రూట్ అయి ఉంటది. సో 1 రూట్ అయి ఉంటది ఇక్కడ. 2, 2 అనేది రూట్ అయి ఉంటాయి. ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే సార్, ఇక్కడ 0 అనేది రూట్ అవుతుంది. 0 అనేది రూట్ పాసిబుల్ ఉందా అంటే నాట్ పాసిబుల్, రాంగ్ ఆప్షన్. ఇక్కడ చూడండి సార్, e⁻2x అని రాశారు. e⁻2x అని రాస్తే మనం ఏమని రాసుకోవచ్చు సార్, దాన్ని రాయొచ్చా? రాయలేము. సో ఎనీథింగ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ రాంగ్ ఉన్నట్లున్నాయి, ఒకసారి చూద్దాం సార్. సో ఒకవేళ 2 చెప్పండి సార్. క్వశ్చన్ లో -4 ఉంది, మీరు 4 వేశారు. yes very good sir, thank you sir, thank you, good observation sir, thank you very much, thank you so much sir. సో అందుకే నాకు రావట్లేదు ఏంటి అని అనుకున్నాను. రైట్, ఇక్కడ చూడండి సార్, ఇట్ ఈస్ ద 4 θ, ఇట్ ఈస్ -4 అని తీసుకోవాలి సార్ ఇక్కడ. వెరీ గుడ్ సార్, నైస్ అబ్జర్వేషన్ సార్. ఇట్ ఈస్ -4, వెరీ గుడ్, నైస్, -4. ఇప్పుడు చూడండి సార్, ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఏమవుతుంది సార్, ఇప్పుడు మనకు వస్తుంది ఫైనల్లీ రైట్ ఆన్సర్. రైట్ సార్, it is a -4, it is the -4, it is +4. so m is equal to 2, 2 1 ja 2, it is -3, it is the -6, it is a 2, 2 2 ja 4, 0. so finally we got the 2. again it is the 0 1 2, it is the -2, it is the 0. for example again m is equal to 2, 2 1 ja 2, it is the -1 0. sir, any problem? Finally we got m equal to 1 తీసుకోండి సార్. m -1, m -2 into m -2, 2 m's పోయినాయి సార్. ఇది m coefficient is the 1, so it is the m -1 is equal to 0. finally m is equal to 1, 2, 2 సార్. 2 ఈక్వల్ రూట్స్ వచ్చాయి. yc is equal to c1 into e⁻z plus c2 plus c3z into e⁻2z సార్. e⁻2z, it is nothing but c1 into e⁻z plus c2 plus c3z into e to the power of z whole square sir. We know that since e⁻z is equal to x sir, so we write the answer. Finally y is equal to yc because q of x is the 0, so c1 into x plus c2 plus c3 into log x into x square. Which option is the right answer sir? This option, very clearly. Which option is the right answer sir? Option 2 is the right answer. Finally right answer is option 2 is the right answer. Is it clear sir? Is it clear? Another question, CPGET 2023 examination sir. CPGET 2023 examination లో వచ్చినటువంటి question sir. Which question sir it is? 9x square into d square plus 15x into d plus 1 into y is equal to 0 sir. Put x is equal to e⁻z sir. So log x is equal to z sir. Log x is equal to z. So x into d value is the theta. X square into d square value is the theta into theta minus 1. Finally theta square minus theta. It is equation star
from the equation star can be written as, from equation star can be written as 9 into theta square minus theta plus 15 into theta plus 1 into y is equal to 0. Finally, 9 theta square minus 9 theta plus 15 theta plus 1 into y is equal to 0. ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే కామన్ గా రూట్స్ అయితే ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయండి సార్. 9 theta square plus 6 theta plus 1 into y is equal to 0. ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ చూడండి సార్. ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే ఆన్సర్ అయిపోతుంది సార్. 9m square plus 6m plus 1 is equal to 0 సార్. సో కామన్ రూట్స్ అయితే రావు సార్. 9m square రావాలి మల్టిప్లై చేస్తే, అంటే ఈ ఆన్సర్స్ కావు. ఆప్షన్ సి, ఆప్షన్ డి లు రావు సార్. మనకు ఆప్షన్ ఏ, ఆప్షన్ బి లోనే రైట్ ఆన్సర్ ఉంటుంది సార్ మనకు అబ్జర్వేషన్ చేస్తే. మన ఎక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే m is equal to minus b plus r minus under root of b square is the 36 minus 4ac is also 36 by 2a. సో 2a చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది సార్ ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే 2a చేస్తే మనకు 2 into 1 అంటే ఫైనల్ గా మిగిలింది ఏంటి సార్ -6 plus 0 -6 by 2 plus 0. అంటే ఇక్కడ చూడండి సార్, ఎప్పుడైనా సరే b square minus 4ac వాల్యూ ఒకవేళ రూట్ వాల్యూ 0 వస్తే ఈక్వల్ రూట్స్ అని తెలుసు సార్ మనకు. డిస్క్రిమినేట్ 0 అవుతే ఈక్వల్ రూట్సే కదా సార్, వి నో దట్. అంటే ఇది ఏమైంది సార్ -3 అంటే -3 ఎన్నిసార్లు రిపీటెడ్ అవుతుంది సార్ 2 times రిపీటెడ్ అవుతుందని అర్థం. -3 2 times రిపీటెడ్ అయ్యే ఆప్షన్ ఉందా సార్? మనం రాంగ్ చేసాము ఇక్కడ. ఎనీథింగ్ సార్? సో రాంగ్ వస్తుంది. సో మనం ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడ 9m square plus 6m plus 1 is equal to 0. For example, it is the m square plus 6 by 9 into m plus 1 by 9 is equal to 0 అనుకోండి సార్. So it is the m square plus it is the 2 by 3 into m plus 1 by 9 is equal to 0. So sum of the roots ఏమైతే సార్ కంపారిజన్ చేయండి. m square into alpha plus beta into m plus alpha beta is equal to 0 తోనే కంపారిజన్ చేయండి. సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఏమవుతుంది సార్ మనకి ఇక్కడ -2 by 3 రావాలి. సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఇస్ ద -2 by 3, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఇస్ ద 1 by 9 రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆప్షన్స్ ని అబ్జర్వేషన్ చేస్తున్నాను సార్. ఈక్వల్ రూట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఈక్వల్ రూట్స్ కదా సార్. ఇక్కడ ఈక్వల్ రూట్స్ లో దీన్ని ఎలా మార్చొచ్చు? c1 plus c2 into z e to the power of -2 by 3 into z అని రాయొచ్చు, అవునా కదా సార్? సో అంటే -2 by 3 -2 by 3 అనేటువంటివి రూట్స్ సార్. సో -2 by 3 -2 by 3 ప్రొడక్ట్ ఏంటి సార్ ఆల్ఫా బీటా. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏమవుతుంది సార్ 4 by 9 అవుతుంది. మనకేమైనా ఇక్కడ 4 by 9 ఉందా సార్? ఆల్ఫా బీటా 1 by 9 ఉంది. మరి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుందా సార్ ఆప్షన్ ఏ? రాంగ్ ఆప్షన్. అర్థమవుతుంది సార్? అర్థమవుతుందా సార్? మీరు ఇక్కడ చూడండి సార్, c1 plus c2z ఇంటూ ఇట్ ఈస్ e పవర్ -1 by 3 into z అని రాయొచ్చు. అంటే ఈక్వల్ రూట్స్ ఏంటి సార్ ఇక్కడ -1 by 3 -1 by 3. ఇది ఆల్ఫా బీటా, ఇట్ ఈస్ ఆల్ఫా, ఇట్ ఈస్ బీటా. సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఏమైతాయి సార్? ఇట్ ఈస్ -2 by 3 అవుతుంది. ఆల్ఫా బీటా ఏమవుతుంది సార్ 1 by 9 అవుతుంది. మరి రైట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది సార్? ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ సార్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? నాకు ఇక్కడ చేయనిక రాకపోతే ఏం చేసినా అర్థమైందా సార్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇలా మనం ట్రిక్స్ ఉపయోగించాలి. సో క్వశ్చన్ ఎలానైనా సాల్వ్ చేయొచ్చు సార్, ఎలానైనా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఈక్వల్ రూట్స్ అని తేలిపోయింది అక్కడ. ఈక్వల్ అన్నిట్లో ఈక్వల్ రూట్సే, కానీ మన ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్, సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్, ఇట్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది గమనించండి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇది గమనించండి. అబ్జర్వ్ దట్. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సార్. గురుకులం జేఎల్ సార్, రీసెంట్లీ గురుకులంలో జేఎల్ ఎగ్జామినేషన్ నడిచింది సార్. జూనియర్ లెక్చరర్ 2022 గురుకుల్ టిఎస్ గురుకులం జూనియర్ లెక్చరర్ 2023 ఎగ్జామినేషన్ సార్. ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగారు y is equal to x is the one of the solution, is the solution of the differential equation x square into d square y by dx square plus 2x into dy by dx minus 2y is equal to 0.
then which of the following is another solution అన్నారు సార్. సో కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డి స్క్వేర్ ప్లస్ 2x ఇంటూ డి మైనస్ 2 ఇంటూ y is equal to 0 sir, which can be written as put x is equal to what is it sir? Put x is equal to e power z, we know that, and log x is equal to z sir. So x into d value is the theta, x square into d square value is theta into theta minus 1 sir. It is nothing but theta square minus theta. It is from equation number star, it can be written as theta square minus theta plus 2 theta minus 2 into y is equal to 0. It is theta square plus theta minus 2 into y is equal to 0. We know that sir, auxiliary equation can be written as, so auxiliary equation m square plus m minus 2 is equal to 0. So m is equal to minus b plus or minus under root b square minus 4 into a into c by 2a, 2 into 1. So finally minus 1 plus or minus root 9 by 2 sir. It is minus 1 plus or minus 3 by 2. It is nothing but m is equal to minus 1 minus 3 by 2 and m is equal to minus 1 plus 3 by 2. So it is nothing but 2 by 2, it is 1. It is nothing but minus 2. So minus 2 comma 1 is the distinct roots sir. Distinct roots, it is yc is equal c1 into రూట్స్ ఏమొచ్చినాయి సార్, రూట్స్ ఏమొచ్చినాయి మైనస్ 2 వచ్చింది కాబట్టి c1 into e power minus 2z plus c2 into e power z సార్. సో ఫైనల్లీ c1 into e power z whole power minus 2 plus c2 into e power z. Put e power x is equal e power z is equal to x కదా సార్. It is nothing but c1 into x power minus 2 plus c2 into x అని వస్తుంది, c2 into x అని వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఇది ఎలా ఉంది సార్, ఇట్ ఇస్ ద c1 into y1 plus c2 into y2. We know that sir, y1 is equal to x, y1 is equal to y2 is equal to x and y1 is equal to x power minus 2 are linearly independent solutions. We know that sir. సో కాబట్టి ఇక్కడ అనదర్ సొల్యూషన్ ఏమవుతుంది సార్, లీనియర్ ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్ y1 is equal to x power minus 2. x power minus 2 ఏ ఆప్షన్ లో ఉంది సార్, చూడండి సార్, ఆప్షన్ డి లో ఉందా. సో రైట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది సార్, ఆప్షన్ డి, గురుకులం JL 2023 సార్. ఇట్ ఈస్ ద అనదర్ సొల్యూషన్ ఈస్ ద x power minus 2. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గురుకులం DL 2023 ఎగ్జామినేషన్ సార్. TS గురుకులం 2023 ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగారు సార్. ఏంటి, y is equal to x square is the solution of the x square into d square y by dx square minus 3x into dy by dx plus 4y is equal to 0. చూడండి సార్, ఇట్లా సింపుల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఆప్షన్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్ కూడా వాడచ్చు ఈ క్వశ్చన్ కి. చూడండి సార్, ఈ క్వశ్చన్ కి మనకి ఇక్కడ ఏముంది సార్, ఆప్షన్ డి తీసుకుందాం. D లో ఏముంది సార్, y is equal to x power minus 2 ఒక సొల్యూషన్ అనుకుందాం. y డాష్ ఏమవుతుంది సార్, minus 2 into x to the power of minus 3. y డబల్ డాష్ ఏమవుతుంది సార్, 6 into x to the power of minus 4 అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఏముంది, x square y డబల్ డాష్ ప్లస్ 2x into y డాష్ మైనస్ 2y is equal to 0. సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి సార్, x square into y డబల్ డాష్ 6 into x power minus 4 plus 2x into y dash minus 2 into x power minus 3 minus 2 into y. Y is nothing but minus 2 is equal to 0. ఇక్కడ చూడండి సార్, 6 into x power minus 2, it is minus 4 into x power minus 2 minus 2 into x power minus 2 is equal to 0. 0 is equal to 0. సాటిస్ఫై అయిందా లేదా సార్, సొల్యూషన్ అంటున్నాడు కాబట్టి సాటిస్ఫై అవుతుంది. అంటే ఆప్షన్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్ లో కూడా ఆప్షన్ డి రైట్ అవుతుంది మనకి. అలా కూడా ఈ అబ్జర్వేషన్ చేయొచ్చు ఈ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సార్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గురుకులం TS గురుకులం 2023 ఎగ్జామినేషన్ లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్. దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ x square into d square minus 3x into d plus 4 into y is equal to 0 సార్. అనదర్ సొల్యూషన్ అడుగుతున్నాడు, YC లో అనదర్ సొల్యూషన్ వస్తుంది మనకి. జనరల్ సొల్యూషన్ y is equal to YC సార్. వెరీ గుడ్, మీరు ఆప్షన్ చేయాలి సార్, వెరీ గుడ్, గ్యారంటీ క్వశ్చన్ వస్తుంది సార్. చూద్దామా ఒకసారి అబ్జర్వేషన్ చేస్తే,
put x is equal to ఏంటి సార్ ఇక్కడ e power z and log x is equal to z sir. Log x is equal to z. So x into d value is the theta. X square into d square value is the theta into theta minus 1. Finally, it is the theta square minus theta. It is from equation number star. It can be written as from equation number star. It can be written as theta square minus theta minus 3 theta plus 4 into y is equal to 0. It is nothing but theta minus 2 whole square into y is equal to 0. What is the auxiliary equations are here there? M minus 2 whole square is equal to 0. So m is equal to 2 comma 2 repeated roots sir. M1 is equal to M2. Both are the real numbers. Then yc is equal to c1 plus c2z, independent variable is the z, into e to the power of common root m1z. We know that this formula we can apply sir. Yc is equal c1 plus c2z into e to the power of 2z. It is nothing but c1 plus c2z into e power z whole square. So it is finally y is equal to yc because q of x is RHS value 0. Y is equal to yc is equal c1 plus c2. It is the log x into x square. So c1 into x square plus c2 into x square into log x. So ikkada idi ela undi sir ikkada c1 into y1 plus c2 into y2. So therefore y1 is equal to x square, y2 is equal to x square log x are LI solutions, linear independent solutions. We know that. So ikkada second solution em ochindi sir, x square into log x. Ekkada undi sir x square into log x, another solution option D. Very good sir, very good. Right answer. Option D is the right answer. Is it clear sir? This is the Gurukulam DL examination sir. Gurukulam DL sir. డిగ్రీ లెక్చరర్ ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగారు సార్ ఈ క్వశ్చన్ 2023లో.